Hello, my dear friends! Всем привет, дорогие друзья! У микрофона как всегда SlarD, и добро пожаловать в игру Baldur's Gate 3, друзья! Мы с вами продолжаем проходить. Вот так вот выглядит на сегодняшний день наша карта. В принципе, вы ее уже видели, но я решил вам еще раз показать. Мы в Изумрудной Роще все исследовали, да, в окрестностях в том числе, ну, давным-давно уже с первой локации выбежали, потому что там практически, ну, можно сказать, делать-то нечего. Вымершая деревня, друзья, где гоблины, и побывали в прошлой серии в чайном домике у реки, и, собственно, убили Каргу. Ну и при этом спасли Мейрину, и она отправилась вместе со своим мужем в врата Балдура, но, к сожалению, посох остался у меня, или к радости, непонятно. И вообще непонятно, как, черт возьми, она без посоха смогла его отвести, потому что во время диалога рассказчик нам говорил о том, что этот мертвый персонаж следует за зовом посоха. И почему он пошел за Мариной, непонятно. Видимо, сила любви настолько высока, что даже никакой посох ему не помеха. Ну что, друзья, у нас сегодня много чего интересного. Хочу сейчас попробовать две вещи. Ну, во-первых, мы собрали с вами сведения на болоте, и стоит бросить вызов Каге, и в том числе, друзья, спасти гоблиншу Сазу, освободить ее. Ну, получится или нет, непонятно, неизвестно, и вообще какие дальнейшие действия неизвестно. Но если мы будем бросать вызов нашей подруге, то, конечно, используем последний короткий привал. Отлично. Ну и самое время Shadowheart ворваться в эту каменную чертову дверь, разнести все к хренам собачьим, ну и, конечно, поговорить с Кагой. Да, вот еще что. Еще хотел поговорить с нашими героями. Сейчас эти пиздюки договорят. Хотел поговорить с нашими героями. Может быть, они что-то скажут насчет Карги, или, может быть, по поводу чего-то другого. Speak. Абсолютно ничего. Остальных даже спрашивать нет смысла. Так что, Shadowheart, погнали. Why are you here? I sent you to Zevlor. Я знаю правду. Ты хочешь отдать рощу во власть круга теней. What? Там будет битва. Кто это, типа? Или что? Или я не знаю это. That damn nose of yours has gone poking in our business. Mistress Aradin, I can explain. Shh, shh. No need. It couldn't be helped. Koga! What is the meaning of this? You think yourself quite the spy, don't you? Go on, tell him. Возьми это письмо, Рад, ты все поймешь. Как из круга теней она хочет обратить свою веру, здесь не круг, а еще чего, крыса. Сама объясняй. Власть перейдет друидам теней, кругу давно уже нужны перемены. What in the cloakwood? Koga, have you lost your mind? Halsin is weak, Wrath. But in the shadows, we are strong. We are safe. There is no other way. You and Halsin welcome untouchables to your midst. You defile the grove for the sake of harmony. Aradin speaks truth. Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? The choice is made. Koga, burn the tainted away. Start with the snitch. As you say, Aradin.
Охренеть. Неожиданный поворот. У тебя не хватит сил, чтобы слиться с тенями. Все кончится тем, что собратья назовут тебя порченной. Прекрати. Обнаружение мысли, проникнуть в мысли Каги, делать с Рощей что хочешь, мешать не стану. Ты просто вынуждаешь меня отнять твою жизнь. Что ж, пусть будет по-твоему. Но я бы хотел узнать с мысли Каги, реально. Хватит ли мне, на самом деле, для этого очков? Сука. Ясно. Get out of my mind! Aradin, strike! We take this grove for the shadows! Ну что, теперь надо поговорить кратко. To think Korga had turned to the ways of shadow. Her corruption ran so deep. Yet for her to die like this, under the Tree Father's gaze, perhaps it is justice. If only justice soothed my heart. A grove drenched in blood is no sanctuary at all. Oh, my savior. I wish you could have visited in better times. I hear you put an end to Kagai's treachery. My thanks. But what about your other mission? Any word on Master Halsin? Нет, пока что нет. Please hurry, for both your sakes. He and the adventurers were headed to... Master Halsin studied that drow for days, and he was sure something at the temple could help his research. Это уже читали. I'm praying he was right. А может нет. Ладно, валим отсюда. We've ceased our ritual, but that's not an invitation for you to do as you please. Be respectful of this place. Kagoi was right. We must put ourselves first. She's dead because of your meddling. To think we almost finished the ritual. I felt honored when I was chosen to participate. Now I feel guilty I didn't object. Did I say that out loud? We've been chanting for days. I need some rest. Korga lied to us. She betrayed us. She was a blight on the grove. You are right to put her down. Хоть кто-то меня не осуждает. The Rite of Thorns has ceased. It seems you will be allowed to stay. But behave. I know you had to stop her, but Kagoi was just trying to protect us. What are we going to do now? She's gone, Master Halsin's missing. We're exposed. I knew Kagoi was desperate, but I never imagined she'd get Cloakwood involved. And it cost her her life. What a waste. I could have forgiven her scheming. But the child... She meant to kill that poor girl. There's no coming back from that. Зато все могут теперь тут ходить. Looks like the druids have eased off some. Small mercies. This place ain't so special. Why were the druids so protective of it? Now they're done messing about with rituals, maybe them lot can make themselves useful. I'm drinking. You're leaving. Так, что стало именно с первым друидом? I already told you. He was at the temple ruins with us. But it ain't like we forced him to go along. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. Ты оставил его умирать? Где именно ты его оставил? Gobos are holed up in the temple ruins, out west of here. Last I saw Halsin, he was right in the thick of them. If you head that way, you'll likely smell them, or hear their drums before you see them. И ты оставил его умирать? Yeah, and I'd do the same again. He weren't my responsibility. If you want to play the hero, go ask the goblins nicely, and maybe they'll give you whatever's left of him. I'm told the druids have stopped their damn chanting. What happened? Что случилось? Кага мертва. Truly?
I'm sorry it had to come to this, but she left us with no choice. Thank you. We still have the goblins to contend with, but you've given us time to prepare. I need to ensure my people make the most of it. But here, left over from my soldiering days, it's sparse thanks for what you've done for us, but gods and goblins willing, I won't need it again. If you can clear the road of goblins, as you say, I'll ensure a reward is gathered for you. Отлично. Собрать сведения о Каге, друзья, завершено. И самое время гордость адского всадника. Кайфы. Сила +1. Ну что, друзья, собрать сведения о Каге завершено. Мы скрыли связи Каги с друидами теней, но сумели убедить ее отречься от них. Сразившись с темными друидами, Кага оставила обряд. Роща останется открыта, друзья. Таким образом, тифлингам ничего не угрожает, по крайней мере пока, но им еще нужно добраться до врата Балдура, а они не могут выйти в путь, пока на дороге кишат гоблины. Арадин поведал нам, что друид Кассин либо погиб, либо попал в плен гоблинам. Единственный способ узнать наверняка — это пробраться в их лагерь, друзья. Да, спросили, узнали. Майрина твердо вознамерилась найти лекарство и отправилась с Коннором во врата Балдура. Встретится ли нам еще с ними еще? Кто знает. Да, кстати, Сазу, короче, спасти пока, ну, не получается, потому что для того, чтобы ее спасти, это надо нам найти жрицу гоблинов, а она вот здесь, поэтому нам надо туда отправляться, друзья. Ну что, дорогие друзья, чтобы добраться до вот этого каменного, говорю, вот этого перевала с деревом, я нажал вниз, и мой герой автоматически побежал через вот этот интересный мост на ту сторону. Что же здесь нас ожидает? Здесь нас ждет лагерь гоблинов, друзья, и у нас идет автосохранение. Видимо, будем обсуждать и говорить с ними. Пойдем разговаривать. Goblins ahead. Look it, Claw. Sapper's here. Unless you got another reason to be here. Feck sight. Так. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Я разыскиваю некого Хельсина. Так. Я наемница, мой хозяин внутри, прочь с дороги живо. Какая ухоженная шкура. Это животное принадлежит к погребу Вагана Северунус. Не так ли? Меня призвал ваш главный. Проникнуть в мысли гоблина. Что, рискнем или нет? Так, ее атаковать. Выйти отсюда никак. На тоненького. This better not be Minfara's messenger. If the boss finds out I gave her a hard time, that's me done. Так, ну теперь надо выбрать. Good for you, mate. Now get out of my sight before my walk rips you a new hole. То есть вот так? Oh, right. Beg pardon. Gotta give all the visitors the old squinty eye, you know. Go on in and have a drink for me, eh? Отлично. Халява, друзья. Чуть. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you.
Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are 3 figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. Круто. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my presence. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. Wow. My power grows. My forces gather. Это, блядь, что за хуйня? И чё такая? Одного веселья не хватает. Ну давай рассказывай, что это такое. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. Ясно. The voice is gone. Muted by this Gith relic. Why does a half-elf carry it? А ну-ка объясни, что это. А да она сама нихуя не знает же. Это видение, голос, что это было. Та сила, так оно и происходит с теми, кто против моих используем паразиты. Trust me, I will. Let's keep going. I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. I suppose, if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. Я не понимаю, они такие супер грязные, потому что они не отдохнули? This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Ты меня обманывала. Как долго ты надеялась, что от меня скрываете? Я не давал согласия быть в одной команде с кем-то, кто поклоняется Шаху. Твоя вера, твое личное дело, не мое. No need to thank me. This is out of pure necessity. Pure desperation, in fact. There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. I know those symbols. Githyanki runes. Ancient as Vlaakith herself. You stole that from my people. Yes. And a lot of my people died in the process. I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself, the 3 figures in the vision, the Chosen are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination at any cost. No doubt the Githyanki will seek to reclaim that which is theirs, and you still do not know what it even is.
Охуеть. Короче, у меня предстоит испытание того, что либо помочь Shadowheart, либо Гитьянке. Лайзельда. Довольно, прекратите обе, нам нужно работать сообща. Ты уж береги эту штуку, похоже, она нам еще пригодится. For now. But any crimes against my kin will be answered for in time. I just saved you. Keep that in mind next time you want to air your grievances. Раскрыть секреты артефакта, дорогие друзья. Новая информация, да? Так, давайте начнем с гоблинов, да? Мы добрались до лагеря гоблинов. Нам нужно выяснить, кто тут главари, и разделаться с ними. Мы прибыли в лагере гоблинов. Теперь надо таскать 3 главарей. Дочь тьмы. Shadowheart сказал, что позволила лишить себя воспоминаний, чтобы служить шар без риска выдать себя. Какие еще секреты у нее могут быть, да? Узнать больше про артефакт, друзья. Раскрыть секреты. Вот то самое задание. Личное задание, друзья. У Shadowheart при себе есть странный артефакт. Похоже, он защищает нас от жуткого голоса. Она прямо... она упрямо отказывается что-либо объяснять. Надо узнать об этом побольше. Мне кажется, она не то, что упрямо не хочет, отказывается от этого, а по той причине, что она сама ни хрена не знает на самом-то деле. Потому что она лишилась воспоминаний. Looking at a future true soul, you are. Boss Ragslin says I'm next in line. And the Knoll Norder I'm clean off. So much for the flaming fist, eh? You ain't here? We sacked Joaquin's Rest and left it to burn. Drow flinging magic, Knoll snapping off heads. Inn's nothing but a pile of ash by now. Glorious. Bunch of prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. But the Flaming Fist? Pile of smoking corpses. You ain't know the broken road? Nah. I'll tell you real slow like, so you don't miss it. North. Понятно. Tribe? Tribe! Видимо, опять артефакт. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Так. You might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy, who from an early age could not only control the weave, but compose it, much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself, the Lady of Mysteries, the goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse, and later even my lover. Oh yes, we enjoyed each other's company, body, mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave.
Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Так, как именно ты пытался пересечь эти границы? Ты решил, что умнее самой Мистера? Ты глупее, чем мне казалось. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. Come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Да, целиком давай рассказывай все. Very well. Надеюсь, все готовы. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? И каким был ответ на этот вопрос? Я так понимаю, от цветов конфет ты к этому моменту уже отказался. То есть твой гениальный план сводился к тому, чтобы вылить в море стакан воды. Сногсшибательно. The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Скажет то, что он пережил, наверное. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. Дерей трубку, почему-то до сих пор жив, о боги, зачем было мне показать это все? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Ебать, там недовольная стоит. I will erupt. Нифига себе. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry
It'd level a city the size of Waterdeep. You thrice-damned rotten bastard! You've been the greatest threat to our lives all this time! I swear to you I wasn't. But I've no choice but to admit I am now. Perhaps it would be best if I leave and put as much distance between us as I can before the orb erupts. То есть, типа, будет предложен вариант не уходить и что-то сделать. С этим можно что-нибудь сделать? Я доверял тебе, Гейл. Ты должен был мне сразу сказать, невероятно. Ты хоть думал о том, что случится, если личинка завладеет тобой? Ладно. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Блять, он все хочет уйти. Я сперва хочу послушать, что скажут остальные. Так. You'd even consider letting him stay. We must be rid of this menace. I'm in two minds. And frankly, don't care a great deal. Either decision is fine by me. Да, я должен прямо сейчас решить этот вопрос, да. Шадоухард, в принципе, посрать на все. Но здесь нету ни Уилла, ни других персонажей. Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. Бля. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could, till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a mind-flared colony, so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Звучит грустно, на самом деле. Проделали долгий тур вместе и дойдем вместе дальше, так и будет. Сложно вообще что-либо сказать по этому поводу, потому что у нас есть, в принципе, и другие герои, но у нас нет волшебников, черт возьми. У меня есть сохранение, в любом случае, если что, отсюда начнем, но пока я, наверное, все-таки, я даже не знаю. А я могу здесь сохранить? Я могу здесь прям сохранить игру, да? Новое сохранение. Прям вот момент истины. Так как мы сохранились, друзья, и он охуенный маг, мне, честно говоря, не хотелось бы, чтобы он уходил, но у меня и так достаточно много героев, как бы, уже в пати, да, поэтому давайте мы все-таки с ним распрощаемся, и, как говорится, пусть нам будет тяжелее в этой игре, без магии, которая могла бы нас спасти, но посмотрим, как сложится моя история дальше. I understand. I harbor you no ill will. In fact, I enjoyed your company, even throughout this harrowing journey of ours. My tale is at an end, but yours is not. Beat that damn parasite in your head. Win the day and celebrate the nights. Farewell. Ваш спутник навсегда покинул отряд. Спасибо, сука, ты еще и спиздил все мои предметы, которые у тебя были. Или нет? А нет, все, он все вернул мне. И забрать, ну и взять с собой Уилла. Тем более мы двигаемся в направлении выследить Карла, клинок фронтира, и он в этой истории как-никак очень важен, друзья. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched no matter how much you wipe. Chukil gape vlak
Vlaakith Mazathok! Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Так, летит мудрость проникнуть в разум Лейзель. Подчиниться Лейзель, ты не станешь чудовищем. Напасть на Лейзель, офигеть. Чего только тут нету. Your mind lurches, reeling suddenly as if bitten. Lae'zel's fear grips you. Not fear of death, but fear of insignificance. The great warrior Lae'zel, a failure to her kind. She will wield no silver sword, ride no red dragon. Forever unknown to the great Lich Queen Vlaakith. Издаватель, ты сможешь это преодолеть, ты сможешь угодить своей королеве. I will not let the Geich take me. I will earn Vlaakith's honor. I will wait. But know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Офигенно. А, блядь. Ну ладно, не важно. I came just in time. You are transforming. Гость сновидения. Я знаю твой голос. Я уже где-то слышал его. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Принять, поднять самостоятельно. Охренеть, я правда не знаю, кто это. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Это вот она уже умеет владеть им, видимо, и она была похожим человеком. Теперь она предлагает нам это сделать. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. You'll feel better. I promise.
Вау. В афиге. Что сегодня происходит? Охуенная серия, друзья, я считаю. Астарион, кстати, до сих пор здесь. Значит, охотники его не нашли. Так, ну... Возьмем Уилла с собой, да? I had a dream last night. A vivid one. And so did you, judging from the way my tadpole is tingling. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. Tempting as these powers sound, we should recognize this dream for what it is, the tadpole's little trick. No good ever came from trusting honey-tongued strangers conjured up by elithid worms. Мне кажется, существо из сновидения стоит выслушать. Что, если эти способности окажутся нам полезны? I wouldn't advise it. Play with fire, and you get burned. That's always the way of it. That's the spirit. Glick. I had a dream, as we all did, I suspect. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. The parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise, it is gay deception. Два человека не верят, короче. Если способен сделать нас сильнее, пусть делает. В бою нам это очень пригодится. Ты права, от создания снов нам лучше игнорировать его любой ценой. You're delusional. I'd sooner trust a night hag than a strange figure bearing dream gifts. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Так. Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Если ты так меня уважаешь, зачем вечно корчишь такую недовольную мину? Притяжение взаимного, Израиль. Ты знаешь, как заставить мое сердце биться быстрее? Я так понимаю, что тут есть, судя по вот этим фразам, наверное, любовная история. Я так понимаю это. If you must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be, say what I must be, to survive every beast I face and every wound I bear. Bah, enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. Oh. But I want it all the same. Do you? Я хочу разделить с тобой мое тело. Само собой, подружка Гитянки — это то, что мне всегда не доставало. Блять, ну пиздец. Короче, хз. Наверное, нет. Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might have tasted, how my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. Эх, отказал женщине. I had the strangest dream last night.
There was a visitor promising me protection and all sorts of delicious powers from the parasites in our heads. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. Да, именно так. Excellent. Now we can see what these tadpoles can do for us. Угу. Но он типа за то, чтобы личинки дали нам силу. Exactly. Waste not, want not. Even when it comes to mind flayer parasites. Now, was there anything else? В болоте мне попался охотник на монстров. Он искал тебя. Я хочу, чтобы ты присоединился к отряду. Ага. What? Who? What happened? Он хотел поймать тебя и отвезти во врата Балдура. Это был гурец по имени Бандрел. Так. A Gur? What are those vagabonds? Why would they... Cazador. Of course he'd send a Gur to hunt me down. Кто такой вообще этот Касадор? Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. Понятно. Почему что такое особенного в этих гурцах? First, they make excellent monster hunters, so find a vampire spawn sounds perfectly reasonable to them. Second, they're the reason I'm like this in the first place. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died had Cazador not appeared and saved me. Он спас себя, превратив раба в вампира. Не все гурцы виноваты в том, что с тобой случилось. Так зачем же посылать его с тобой сейчас, чтобы запомнить о той ночи? Well, he didn't mention the slave clause at the time. And now he sends a Gur monster hunter for me. It's a message. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, he can reach me. And he wants me back. Ну зачем тебя ловить? Почему бы просто не убить? Не волнуйся, со мной ты безопасно. Сильно ли... Стоит ли нам... сильно ли нам стоит беспокоиться? Да. Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Похоже, от тебя просто так не отпустят. Мне можно волноваться. Concerned? Do you know the power Vampire Lord possesses? Без He can понятия change вообще. shape, turn into mist, call walls to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Вау. Ладно, что ты предлагаешь? Он так может просто зайти в наш лагерь? First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. We can probably make an exception for Will. Probably. Кроме Уилла, он и события хорошо вести. Просто чтобы ты знал, я сказал охотнику чудовищ, где искать наш лагерь. Нет, не буду ему, наверное, об этом говорить. Нас и так тут дохуя, поэтому... Хочу, чтобы, наверное, Астарион ушел. И... У нас как раз 4 героя будет оставшихся. Did you have any strange dreams of late? Vivid ones? И у тебя то же самое. Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know.
It seems like we can't escape this mess. In the waking world or otherwise. Похоже, этот артефакт каким-то образом защищает. Он все еще при тебе. Отчего тебе было больно? Я хочу поговорить о твоем служении, Шар. Мне было бы хоть... Господи, сколько вопросов. Ёкарный бабай. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. Занятно, что у тебя, как бы случайно оказался артефакт, способен нас защитить. Как ты его раздобыла? I was part of a group sent by my cloister. We were to take the artifact from the Githyanki and bring it to Baldur's Gate, no matter the cost. Though it turned out the cost was very steep. I was the only one of the group to survive. I took the artifact and fled, only to be ensnared by mind flayers before I could finish the mission. That's all I know. That's all I need to know. Понятно. Но как ты можешь делать все это, даже не понимая зачем? Слепое служение долгу, ты говоришь, как настоящая пешка. И, кстати, первыми разменивают, ты в курсе? How cynical. I should borrow that line sometime. But if I have to die, so be it. Like I said, faith. I told you already. I surrendered my memories for the sake of the mission. Да. Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. Как выполнить и вернуть? Вау, круто. Чего тебе было больно? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Выходит, ты знала больше, чем я рассказал. Надеюсь, в будущем ты будешь честнее. Почему Шар так тебя мучает? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Окей. Что заставляет рану? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Так. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Так. You already know my biggest secrets. What more can you ask? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Selûnites tell. What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Любит орхидеи. Забавно, кстати. Покажешь мне как-нибудь эти ночные орхидеи, если будем проходить мимо. It's a deal. Говори. Ну, Shadowheart одобряет. No, I can't. Quite literally, I mean.
With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Если у тебя есть админ секрет, то придется подумать о том, чтобы раскрыть. Прошу прощения, вообще-то я не люблю мешать. Я ничего не имею против Шар, если тебя это тревожит. Ты должна мне доверять, в конце концов, мы в одной лодке. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her? Скажи прямо, твоя вера, твое личное дело, я не собираюсь тебя судить. Судя по ее ритуалам, он не то чтобы прямо милашка. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Да, друзья, не ожидал, что настолько много диалогов у нас сегодня окажется. И в связи с этим мы с вами на ту самую цель, которую хочет убить Уилл, пойдем уже в следующей серии, дорогие друзья. Ну а чтобы быстрее эта серия вышла, обязательно ставьте палец вверх, пишите свой комментарий. И, друзья, не забывайте подписываться на все мои социальные сети. Ну что, на этом у меня все, друзья. У микрофона был SlarD. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи и до скорых встреч. Увидимся в следующей серии, в следующем видео. Пока.